Olá, eu, Lucas e Henrique, vamos apresentar o nosso projeto Distinguishing Malicious from Benign Interactions in Autonomous Vehicles Communications. Em português, distinguindo interações maliciosas de benignas em comunicação de veículos autônomos. Este é o trabalho final da disciplina de Confiabilidade em Sistemas de Redes Distribuídos. Bom, primeiramente, uma explicação do contexto em que esse trabalho está inserido. Veículos autônomos conectados são cada dia mais uma realidade, né, inserida na nossa sociedade. E tanto a indústria automobilística quanto a de tecnologia investem bastante nesse setor. E a forma que a comunicação entre os veículos autônomos acontece é por meio da formação de pelotões, ou seja, os veículos são conectados em grupos e trocam informações que são coletadas pelos seus sensores. Diante disso, a comunicação entre esses veículos pode ser interceptada. Os atacantes podem fazer com que esses dados compartilhados sejam alterados ou até mesmo sejam ausentes. Ou seja, uma informação relevante que deveria ser passada para outros membros da rede, ela não vai ser passada. E numa rede como essa, é fundamental a segurança, por estar relacionado com a segurança de vários indivíduos, né? Na literatura, encontram-se algumas técnicas para aprimorar a segurança dessa rede. Porém, existem alguns pontos a serem levados em consideração. Primeiramente, algumas estratégias de ataque, elas podem passar despercebidas por essas estratégias de defesa que encontramos. Como, por exemplo, ataques distribuídos. Um tipo de ataque caracterizado por um pequeno distúrbio dos dados em pequenos intervalos de tempo, que dificulta bastante a sua detecção. E um outro ponto é que nessas estratégias de defesa, alterações benignas e malignas, é, elas são tratadas de forma semelhante. Por exemplo, uma alteração benigna seria, por exemplo, uma leitura errada de um sensor, e uma alteração maligna seria, de fato, uma informação errônea injetada por um ataque. E esse projeto ele vai propor uma solução na mitigação dos ataques a redes de veículos autônomos conectados, né? A proposta dessa detecção de ataques em multicamadas, ela é baseada em algoritmos provenientes do aprendizado de máquina, né? Na primeira etapa, um algoritmo chamado Support Vector Machine, ele adaptado para esse contexto, né, ele vai identificar vai identificar e capturar dados anômalos e posteriormente, a partir do algoritmo K-Nearest Neighbors, classifica-se esse dado de acordo com sua similaridade a um dado de fato maléfico. Bom, e para verificar a validação da proposta de mitigação de ataques, foi necessário colocá-lo em prática. Foi utilizado o Car Hacking Dataset, com diversas informações de ataques a uma rede de veículos autônomos e também informações de funcionamento integral e sem ataques ou interferências. Foram realizados 4 diferentes tipos de ataques a essa rede. Primeiramente, DOS, negação de serviço, no qual mensagens de alta prioridade foram injetadas na rede, impossibilitando a comunicação adequada entre os veículos. Fuzzy Attack, com o intuito de causar um mau funcionamento dos veículos, assim como os ataques aos sensores dos veículos referentes aos motores, né, driving gear, e no sensor de rotação dos motores, o RPM God. Abaixo, pode-se ver um exemplo de entrada no dataset, no caso, o timestamp, né, com o período em que essa entrada ocorreu, o ID do veículo, os bytes, né, contendo as informações dessa entrada, e uma flag, que indica se é uma entrada válida ou proveniente de um ataque. So, I'm Henrique, and I'm going to continue the presentation in English as I'm a postgraduate student. And to evaluate our proposed method, we made up 2 different scenarios. The first being the classification of all the records within a certain sample with the SVM, and which is the more robust and complex algorithm. And we made up a second scenario too, which is the trapping of the poison sample. And
From this Poisson sample, we use KNN to look for similar objects and see if they're classified as poisoned too. So what we expect with this evaluation is that the first scenario is more accurate, but is slower given the complexity of the algorithm. And the second one, which is what we are proposing as the solution, it is lighter but faster. So the results are the following. We used 500 objects, and we needed to narrow the object of study to fit the time. So the algorithm is pretty complex and takes a long to train. So with this 500 objects, we compared the classification metrics and the execution time. And what we had is that the SVM, which is the more complex one, it's OND squared. It is pretty accurate. It gives us 100% of accuracy, precision, and F1 score, and a time of 0.06 seconds of to classify these 500 objects. In the KNN, using the cosine metric, we had the same accuracy, precision, and F1 score, and we had a very lower time, which is 0.005 seconds. So more than 10 times faster than the SVM. And with the Euclidean metric, which has the same complexity of the cosine, we had the same classification metrics and an even lower time of 0.003 seconds. So, in conclusion, the vector network defenses, they are susceptible to complex attacks, as we saw with the Precav, with other solutions, and we propose to use a multi-step framework to detect these anomalies on these vec networks, and as we saw in the results, it can be very beneficial, as the multi-layered can benefit from the complexity of the findings of the first entrapped sample, and from there we can find similar ones with lighter algorithms, and we have no decrease in accuracy or classification metrics at all, and we have a pretty fast and reliable classification. So using this robust classification algorithm to entrap this malicious entry, and using then the lighter classification algorithms potentially gave us a 10 times faster solution than the classification with the more robust, only the more robust, and we ensured that there was no performance lost. So for future works, we have that the test strategy has to be tested on larger scenarios. So as we had just a little time to train our algorithm, and just in a machine with lower specifications, it will be pretty interesting to see if this strategy works on large scenarios. So insert the solution in a real case scenario too. So like we have to classify the tuples, the registers within a given time for it to be
reliable within a real scenario. So we have to ensure that this scenario is made up to comport our solution and see if it has no overheads that are significant to the solution as a whole. And finally, we believe that we used pretty simple algorithms. So just to prove our point, just to see if our point works. But if we use advanced algorithms following the same strategy, we can bring more significant results, as they are trained to, they are specialists in these types of classification and can be faster and more accurate too. So thank you.